Ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya mahali popote ambapo ulipo. Hujambo na karibu katika matangazo ya Mwanzo TV, tukikujia kwa njia moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kukaribisha tu andamane kuanzia sasa hadi tamati. Na mgombea urais wa muungano wa Azimio One Kenya Alliance, Raila Odinga, amevunja kimya chake kuhusiana na matokeo rais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Odinga ameweka bayana kuwa watakuwa wanaelekea mahakamani kupinga matokeo hayo. Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good afternoon. We have a statement that we want to issue today following the general elections that were held in our country on the 9th of this month. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. The Constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There's no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate, as we conclude,
that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio la Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential. Muungano wa Kenya Kwanza umeandaa mkutano kati ya Rais mteule William Ruto na viongozi ambao waliweza kuchaguliwa katika nyadhifa za ugavana, useneta, ubunge na vile vile uwakilishi wa akina mama katika muungano huo. Viongozi hao wanakongamana katika makao ya naibu wa rais katika mtaa wa Karen jijini Nairobi ili kujadiliana kuhusiana na mustakabali wa muungano huo wa Kenya Kwanza na vile vile serikali ambayo watakuwa wanabuni baada ya rais mteule kuweza kuapishwa na kuanza kuchukua wadhifa wa urais rasmi kutoka kwa rais anayestaafu wa Uhuru Kenyatta. Hebu sasa mtazamaji, tuangalie Wakenya nao wanasema nini kuhusiana na hali ya utata wa uchaguzi nchini Kenya, na hisia zimepanda miongoni mwa wafuasi wa kiongozi wa upinzani na kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance nchini Kenya, Raila Odinga, hususan kutoka katika kaunti ya Nairobi. Wafuasi hao wa Odinga wanasema kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alikiuka katiba kwa kumtangaza naibu rais William Ruto kama rais mteule bila kuafikiana na makamishna wote wa tume hiyo ya IEBC. According to the election results that were aired yesterday by the chairman, Wafula Chebukati, we are not in agreement with those results because many legal requirements were not followed. And even we have heard from our Azimio presidential candidate Raila Odinga, we have seen very clear that even the commissioners were not in agreement with Chebukati, and we can't accept that. We are going to follow what's required by the Constitution. Kenya is a sovereign nation, and as per the Constitution of 2010, we are very clear. We are going to go to the court. We are going to follow the Constitution, and we are going to use our Supreme Court to make sure that the order of Kenya is covered. Majina ni Maslin Wahwera. Matokeo yenye litangazwa hatuwezi chukulia kwa sasa, isipokuwa kile tunaomba Chebukati akuwe mtu wako transparency, asimame na ukweli wake. Kama ni huyu ameshinda hatujakataa, ila tunataka tu akuwe mtu anaongea ukweli, kwa sababu hatutasababisha kila wakati watu kuuana, kupigana juu ya mtu mmoja. Election ya Kenya inafaa ikuwe fair. Kila mtu ako na huru ya kusimama na ukweli wake, na kila mtu ako na huru ya kusema nani mshindi bila kupendelea side nyingine ama kuonea side nyingine. Sisi tuko hapa tunataka ukweli, na kama ni ukweli ibaki ukweli, na kama kuna tashwishi akubali, maana kila mtu anamwangalia na hatutapigana. Kile ningesema ni kwamba kutokana na matangazo ile Wafula Chebukati alitangaza jana, Wafula Chebukati amefanya kitendo cha uhuni. Amefanya kitendo cha uhuni kabisa Wafula Chebukati, kwa sababu nisema ametenda kitendo cha uhuni katika nchi yetu. Sasa hii Kenya ingekuwa inachomeka kama sio wafuasi wa Azimio wakuwe watu wanapenda amani. Watu wa Azimio wanapenda amani kabisa. Na yeye alichukua matokeo akatangaza commissioners 4 wamejitenga, na yeye peke yake ndio commissioner. Hata wale wawili walikuwa huko hawakukuwa na yeye. Alikuwa Wafula Chebukati peke yake, na kisheria haitakikani atangaze uchaguzi akiwa commissioner peke yake kulingana na Constitution. Okay, si tumekataa. Kura irudiwi. Mimi nimekataa. Kura irudiwi. Tunataka baba kupewe. Na huku haya kijiri, wakazi wa kaunti ya Bungoma wamekumbatia ushindi wa William Ruto, wakisema kwamba yeye ni kiongozi shupavu ambaye ataleta maendeleo nchini Kenya.
ya kwanza nataka kushukuru Mheshimiwa chairman wetu wa IEBC Bwana Chebukati kusimamia uchaguzi na kuweka uwazi. Kama sisi watu wa Bungoma, wakati tulikuwa tunafuatilia matokeo, tuliona matokeo ilikuwa ya uwazi na tukaridhika na hiyo matokeo. Sasa watu wa Bungoma, na nataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, hapa Bungoma umesaidia watu wa bodaboda sana. Kuanzia 2014 ulikuja hapo ukatufanyia harambee. Umetembea karibu sub-county zote zenye siko Bungoma county, umepeana kila sako 1 million. Na haukukuwa rais, ulikuwa deputy tu. Na sasa hii umekalia kiti, sasa wewe ndio rais. Kwanza nataka nishukuru wana bodaboda kutumisha amani. Sisi kama watu wa tumbo ya Mlembe, sisi ni watu tunapenda amani. Nashukuru kwa wana bodaboda, nyinyi wenyewe mmekuwa watu wa kuchunga kura zenu. Tumeweka amani katika sub-county yetu, katika kaunti yetu ya Bungoma. Amani imekuwa Bungoma, hakuna mahali mmeona furugu. Nataka nishukuru pia media, wamekuwa watu wa msaada sana. Wamemulika kila kona hapa Bungoma County, hakuna mahali machafuka ambayo imekuwa. Si bodaboda, si ni kweli? Sisi kama watu wa Bungoma tunataka amani katika nchi yetu ya Kenya, tunadumisha amani wakati huu na hata baada ya uchaguzi. Sisi tutaweka amani katika kaunti yetu ya Bungoma. Nyang'anya kutangaza matangazo, lakini ulisimama na haki na wanyonge wamepata haki yao. Na kuanzia leo mimi nikiwa Jairus Mbisi Mbatoti nilisimama kwa gari ya Mheshimiwa William Ruto tukiwa Kandui, ukatuhakikishia kwamba hautaipiwa kura. Kumbe nimeamini wewe ni kiongozi. Bodaboda hoye! Sasa tumejua utateremuka chini, bottom up, tuende juu, turudi chini paka tuhakikisha mama mboka na mtu wa bodaboda amehakikisha. Na makamishna wane wa tume ya IEBC wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera wameelezea ni kwa nini hawataki kuhusishwa na matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume hiyo na kumtangaza rais mteule William Ruto kuwa mshindi katika kinyang'anyiro cha urais mwaka huu 2022. Wane hao walipinga matokeo hayo ya uchaguzi wa tarehe 9 Agosti na sasa wameelezea ni kwa nini walifanya hivyo. That the aggregation of the percentages of the results scored by the 4 presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows: Raila Odinga 48.85%, William Ruto 50.49%, Waiga Maure 0.27%, Wajakoya George 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final results. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said results. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced
did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Further, take notice that Mr. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Na waangalizi kutoka Kenya chini ya mwavuli wa ILOG wameshikilia kuwa matokeo yaliyotangazwa na IEBC inauiana na matokeo waliopata katika zoezi la kujumuisha matokeo ya urais
wamesema kwamba walipokea data kutoka kwa zaidi ya waangalizi 5,000 waliokuwa katika maeneo bunge 290 katika kaunti zote 47 nchini Kenya. Are consistent with IEBC's official results for the 2022 presidential election. In light of our assessment of the election day processes, and given that IEBC figures fall within the projected ranges, the PVT projections therefore corroborates the official results. The results transmission system worked much better than expected, with over 99% of scanned images of the 34A and 34B posted on the IEBC web portal. However, we are extremely concerned about the chaos that broke out at the National Tallying Center at Bomas of Kenya, as well as a split within the IEBC, leading to some commissioners to quit from the tallying process and issue their own statements prior to the announcement of the presidential results. The 2022 general elections registered improvements from the 2017 process and culminated in an enhanced, open and secured results. Na mtazamaji, kumbuka leo hii viongozi ambao waliweza kuchaguliwa chini ya miungano ya Kenya Kwanza na Azimio wanakutana kukongamana na kuweza kujadili masuala fulani kuhusiana na mwelekeo wa miungano hiyo miwili. Katika muungano wa Kenya Kwanza, naibu rais ambaye ndiye rais mteule William Ruto anakongamana na viongozi ambao walichaguliwa chini ya muungano wa Kenya Kwanza katika makazi yake ya Karen ili kujaribu kujadili kuhusiana na mustakabali wa muungano huo na vile vile mustakabali wa serikali yake ambayo itakuwa inachukua mamlaka kutoka kwa rais anayeondoka William Ruto pindi tu atakapokuwa anaapishwa. Na vile vile upande ule mwingine, muungano wa Azimio la Umoja chini ya uongozi wa aliyekuwa kwa wakati mmoja naibu wa rais Kalonzo Musyoka ambaye ni mshirika mkuu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga wanakongamana katika jumba la KICC ili kuweza kujadiliana kuhusiana na mwelekeo ambao watakuwa wanachukua ili kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais ambapo rais mteule William Ruto alitajwa kuwa mshindi. Hivyo basi ni matukio tu mawili ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa karibu kuweza kuhakikisha kwamba tunakupa kina au tunakuchorea taswira ya yatakayokuwa yamejiri katika maeneo hayo. Kumbuka mtazamaji, katika kaunti ya Kakamega matayarishi yanaendelea kwa katika kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti hiyo. Kumbuka kaunti ya Kakamega na kaunti ya Mombasa, uchaguzi wa ugavana katika kaunti hizo mbili uliweza kuahirishwa kutokana na karatasi za kupigia kura kuwa na dosari, jambo ambalo lilipelekea tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC kuweza kuahirisha uchaguzi huo. Hivyo basi katika kaunti ya Kakamega uchaguzi huo utakuwa unaandaliwa Jumanne wiki ijayo, huku kukiwa na farasi wawili waking'ang'ania kipute hicho, mmoja akiwa ni seneta wa sasa wa kaunti hiyo Cleophas Malala pamoja na Fernandez Baraza, ijapokuwa pia aliyekuwa mbunge wa Lugari na Likuyani kwa wakati mmoja Cyrus Jirongo pia ako kwenye kinyang'anyiro hicho. Hivyo basi ni matukio tu ambayo tutakuwa tunahakikisha tunayafuatilia kwa karibu na kuweza kukuletea katika taarifa zetu za hapo baadaye. Ila kwa sasa sina la ziada ila tu kurudisha shukrani zangu za dhati kwako mtazamaji kwa kuweza kutenga muda wako kufuatilia taarifa zetu. Kwa niaba ya wote ambao waliweza kushiriki katika kutengeneza taarifa hizi, nasema tunakutakia siku njema. Mimi naitwa Victor Wanaswa, tukutane baadaye.